In Chinese, the grammatical structure for asking about age is very regular. It is primarily composed of pronoun plus question word plus measure word / noun plus particle le. Asking children using ji. Structure: subject plus ji sui plus le. Subject usually ni, a child's name, or even an animal or pet. Ji is a question pronoun used to ask about a quantity, usually under 10. Sui is the measure word for age, years old. Le is a modal particle, indicating a current change or state. Asking peers or teens, using 多大. Structure: subject plus 多 plus 大 plus le. 多 indicates degree, how. Da here refers to the size of one's age, old. Le used to inquire about the current state. Asking elders or formal situations using 多大年纪. This builds upon 多大 by adding a respectful title and a specific noun to show politeness. Structure: 您 plus 多大 plus 年纪 plus le. 您 is the honorific or polite form of you. 多大 is asking for the degree, how old. 年纪 is noun, meaning age. Compared to simply saying 大, old, adding 年纪 is more polite and formal. The answer structure: subject plus number plus sui plus le. Example: 我20岁. I am 20 years old. 你的女儿几岁了？你的女儿几岁了？她今年4岁了。她今年4岁了。那个孩子几岁？那个孩子几岁？他只有3岁。他只有3岁。你的弟弟几岁？你的弟弟几岁？他今年8岁。他今年8岁。他的妹妹几岁了？他的妹妹几岁了？他快9岁了。他快9岁了。你儿子几岁了？你儿子几岁了？我儿子1岁多。我儿子1岁多。小猫几岁了？小猫几岁了？他已经2岁了。他已经2岁了。那个学生几岁？那个学生几岁？他今年7岁。他今年7岁。这只狗几岁了？这只狗几岁了？他5岁了。他5岁了。你的孩子几岁？你的孩子几岁？
女儿今年6岁。女儿今年6岁。她几岁了？她几岁了？她10岁了。她10岁了。Exercises. Answer. 你今年多大了？你今年多大了？我今年20岁。我今年20岁。你的朋友多大？你的朋友多大？他25岁了。他25岁了。王小姐多大了？王小姐多大了？他今年30岁。他今年30岁。你的哥哥多大？你的哥哥多大？他18岁了。他18岁了。那个医生多大？那个医生多大？他30多岁。他30多岁。你的同学多大？你的同学多大？他跟我一样大。他跟我一样大。你的姐姐多大？你的姐姐多大？姐姐22岁。姐姐22岁。你丈夫多大？你丈夫多大？他今年40岁。他今年40岁。新同学多大了？新同学多大了？他19岁了。他19岁了。服务员多大了？服务员多大了？他20多岁。他20多岁。Exercises. Answer. 您多大年纪了？您多大年纪了？我60岁了。我60岁了。爷爷多大年纪？爷爷多大年纪？爷爷70岁了。
爷爷70岁了。老师多大年纪？老师多大年纪？他50多岁。他50多岁。奶奶多大年纪？奶奶多大年纪？他82岁。他82岁。您父亲多大年纪？您父亲多大年纪？父亲65岁。父亲65岁。张老师多大年纪？张老师多大年纪？他55岁了。他55岁了。您母亲多大年纪？您母亲多大年纪？他快60岁了。他快60岁了。老先生多大年纪？老先生多大年纪？他90岁了。他90岁了。王教授多大年纪？王教授多大年纪？他70多岁。他70多岁。外婆多大年纪了？外婆多大年纪了？他85岁。他85岁。Exercises. Answer.